Ho avuto tre chiamate di bordo, un foglio di termine ancora in movimento attraverso l'igil, e una valigia che non avevo disfatto di Chicago. Ma la mia assistant, Natalie, ha detto che il proditor non avrebbe smesso di chiamare, quindi ho pensato, bene, un'ora, una stanza verde, un segmento, e sono tornato su un volo per Austin entro le 6:00. Non sapevo che la mia sorellastra sarebbe stata nell'edificio. Dovrei fare marcia indietro perché niente di tutto questo ha senso, se non sai da dove vengo. Sono cresciuto a Clifton, nel New Jersey, in una strada su due lively dove ogni casa sembrava disegnata dallo stesso architetto stanco. Mia madre grave morta quando avevo 9 anni. 2 anni dopo, mio padre, Norris, sposo una donna di nome Elsie, ci ven con una figlia della mia età di nome Iris. E propria così, avevo una sorellastra, e una matrigna, e una casa che improvvisamente sembrava appartenere a qualcun altro. Elsie era il tipo di donna che ha ricordato una stanza la settimana in cui si è grave trasferita. Ha sostituito la tenda della cucina di mia madre entro un mese. Piccola cosa, lo so, ma ricordo che ero in quella cucina a guardarla mentre lì abitava e pensavo, ok, sarà così. Io e Iris avevamo la stessa età, lo stesso grado, la Clifton High School, la casa dei Mustang. E per anni, la gente ha pensato che eravamo solo sorelle, non passo nulla, perché Elsie ha fatto in modo che siamo vestiti allo stesso modo per la foto di famiglia e impedi nel giusto ordine sarais la giusta quantità. Sotto quello, Piero, non è grave mai stato nemmeno. Iris ha preso la macchina quando abbiamo compiuto 17 anni. Ho un pass per l'autobus e un lavoro part-time al CVS di Clifton Avenue. A Iris e grave stato detto che andava in giro. Mi hanno detto che era difficile chiedermi perché. La cosa peggiore non era la roba. Era la lingua. Elsie aveva questo modo di parlare di me di fronte alla gente, come se fosse un argomento e non una persona nella stanza. Clara è grave molto indipendente. Diceva ai parenti, con una piccola posa prima di indipendente, come se la parola avesse un cattivo sapore. Iris prese la stessa abitudine. All'ultimo anno, aveva provato in qualcosa di più nitido. Diceva alla gente che stavo attraversando una fase in cui quello che stavo facendo in realtà stava lavorando a due lavori da salvare per un laptop in modo da poter insegnare a me stesso come costruire la cosa. Nessuno in quella casa mi ha mai chiesto cosa stavo costruendo. Hanno solo pensato che non fosse niente, perché niente di quello che ho fatto era mai stato trattato come se fosse importante. Sono partito per l'Università del Texas il giorno dopo la laurea e non mi sono guardato indietro per molto tempo. Austin nel mese di agosto si sentì, come respirare attraverso un asciugamano bagnato, e mi ricordo in piedi fuori dalla stazione degli autobus con due valigie, e thinking 400 pensando che questo, e grave il primo giorno nessuno, arriva a decidere che sono. Voglio esser one sugli anni che sono venuti dopo perché non erano glamour. Ho vissuto in una casa in affitto, a East 12th Street con 3 coinquilini, un'unità finestra che raffreddava solo una camera da letto, e un tavolo piccolo che ho usato come scrivania. Stavo programmando di notte e aspettavo tavoli in un posto di tacco per la colazione di giorno. Il tipo in cui la linea avvolto intorno all'edificio ogni fine settimana e il proprietario mi ha pagato sotto il tavolo in contanti e avanzi migas. Ho costruito la prima versione di quello che sarebbe diventato Foxglove Analytics su quel tavolo piccolo a letto. 00 del mattino, con un laptop che si riscaldava se lo eseguivo più di 3 ore di fila. Ho chiamato a casa esattamente 2 volte quel primo anno. Entrambe le volte Elsie ha chiesto quando stavo per fare sul serio e trovare un vero lavoro. Entrambe le volte Iris era solo, sfondo e potevo sentirla ridere di qualcosa sul suo telefono, senza nemmeno preoccuparsi di finger che l'importa quello che ho detto dopo. Così ho smesso di chiamare. Foxglove Analytics ha impiegato 6 anni per diventare qualcosa di real. 6 anni di investitori che desvano di no, di vivere su ramen e caff della stazione di servizio, di guardare la person che andavo al liceo con foto postate di matrimoni e vacants mentre dormivo 4 ore not cercando di mantenere viva un'azienda.
Si I sono state nati in cui mi sono, seduto sul pavimento di quella casa in affido, e sinceramente mi sono chisto, si avessi fatto un error colossal lasciando il New Jersey. Ma ha giurato. Si grave trasformato il modo in cui quest cosa voltfano, lentamente e poi tutto in una volta. Abbiamo fermato un contratto con una società di logistica di Dallas, ci ha cambiato tutto. Poi altri due. Poi un round di finanziamento più ampio. Quando avevo 31 anni, Foxglove aveva 90 dipendenti e un edificio a East Austin con il nostro nome sulla porta. E a volte ho ancora passato quella vecchia casa in affitto solo per ricordare me stesso di dove ho iniziato. Non ho scritto subito sulla vendita. Quando l'acquisizione finalmente chiuso, Foxglove andare a una società mater di Chicago per 880 milioni. Mi sono seduto in una sala, conference fermando il mio nome così, tant volte con la mano stretta. E poi sono tornato a casa e ho fatto un panino, al formaggio alla griglia e il ho mangiato, in piedi sul levandino, perché non si era nessuno lì da dire. La stampa specializzata lo ha raccolto prima, poi un paio di podcast aziendali, poi un prodottor di segmenti per uno spettacolo mattutino, a diffusion nazionale chiamato Morning Pulse registrato da uno studio, vicino a Back Bay di Boston ha contattato, chiedendo se mi sarei seduto per la loro funzione di Giavdi. Ho quasi detto di no. Non sono una persona di spotlight, ma Natalie mi ha ricordato che Foxglove stava assumendo di nuovo, che la visibilità contava per la prossima cosa che volevo costruire, e che un volo di Giavdi sera mi avrebbe comunque portato a casa. Quello che non sapevo era che Elsie mi aveva chiamato, tu settimane prima dal nulla, la prima volta in quasi un anno. Ha detto Iris aveva fatto grand con la sua piccola candela e sapun business, fatta da Iris, e che uno spettacolo mattutino di Boston la stava portando in un segmento su piccoli imprenditori regionali. Elsie ha chisto si potevo almeno inviare un bel testo augurando bene. Ho detto che l'avrei fatto. Volevo farlo. Dimenticavo. Il modo in cui dimentichi le cose che non ti sembrano urgenti quando hai un term sheet sulla scrivania. Non avevo idea che fosse lo stesso spettacolo, lo stesso Giavdi, lo stesso edificio. Lo studio era una di quel torri di vetro, dove l'atrio odore di vernis freschi tutti camminano, veloci tenendo un cordino, come se fosse un distintivo d'onor. Un assistent di produzione di nome, Dev mi ha accompagnato in dietro, attraverso un corridoio fiancheggiato da monitor, oltre una stanza verde con il bagel mezzo mangiato di qualcuno sul bancone. E in una sala di testa più piccola dove avrei dovuto sedermi fino a quando non mi hanno chiamato per I capelli e il trucco. Iris era già lì. Stava bene. Aveva sempre un bell'aspetto. Non è grave mai stato questo il problema. Era in un blazer color crema, I capelli fatti, seduta molto dritta su una sedia pieghevole come se fosse stata allenata sulla postura. Quando mi vidi passare attraverso la porta, tutta la sua faccia fece qualcosa di complicato, sorpresa, poi confusion, poi qualcosa che si trasformò in fastidio. Ci sei fai qui, ha detto. Non una domanda davvero, e come se stesse ricontrollando un error. Sto registrando un segmento, dissi. Tu, sto registrando il segmento, ha detto, come se I fosse spazio solo per uno. Clara, davvero ti ha mandata mamma. Perché questo è grave un grosso problema per me, e non ho davvero bisogno, si fermo, guardo la porta, abbasso la voce, non ho bisogno che tu seduto tra il pubblico sembri appena uscito da un volo. Questo è grave il mio momento. La gente starà a guardare. Voglio dire che avevo una linea intelligent pronta. Non el ho fatto. Ero stanco e jet lag e onestamente un po', stordito che 6 anni e 80 milioni di dollari dopo ero ancora in piedi in una stanza per parlare come se avessi 17 anni e prendere in prestito la sua spazzola per capelli senza cedere. Non sono qui per te, Iris. Ho detto, ho il mio segmento. In realtà harazo. Non una risata cattiva, esattamente. Più che altro pensava davvero che stessi scherzando. Il polso del mattino. Clara, questo è uno spettacolo nazionale. So che spettacolo è grave. Guarder, disse, e la sua voce cad in quel tono che Elsie usava.
Quello ci veniva sempre prima di qualcosa ci doveva sembrare gentile e non lo grave mai stato. Non sto cercando di esser duro, ma ti presenti in qualunque cosa già. Ha fatto un gesto al mio blazer, lo stesso ci avevo indossato in 3 incontri con gli investitori quell'anno, e sembra strano accanto a quello ci ho costruito. Aspetta fuori per favor la famiglia. Fu allora ci dev busso e infilo la testa dentro. Clara, siamo pronti per te nel trucco. La faxia di Iris ha fatto di nuovo la cosa della confusion, più veloce questa volta. Aspetta, ti chiamano prima di me. Non lo so. Ho detto, sto solo facendo quello, ci mi dice il ragazzo con allora coller. Ho seguito devout, e anche Iris ha seguito. Mezzo passo indietro, chiaramente non disposto a lasciarci questo vada irrisolto. Siamo finiti sul pavimento dello studio allo stesso tempo, sotto luce così luminosa ci ho potuto sentire il calor di loro sul my braxia, e fu allora che la conduttrice Marguerite si avvicinò con un appunti e un sorriso caldo e professionale, guardando tra noi due. Dov't esser Sorel, Marguerite ha detto, la somiglianza è grave proprio ai negli occhi. Sorel passo. Iris ha detto in fretta, poi rivolgendosi a Marguerite con il tipo di luminosità forzata che la person usano, quando stanno cercando di riportare una stanza nella loro agenda. In realtà penso ci sia già stata una certa confusion. Mia sorella non doveva esser sol, set durante il mio segmento. Non voglio sembrare difficile, ma si potes aspettare nella stanza verd fino a quando il sorriso di Marguerite vacillasse in qualcosa di più simile alla confusion. Guardo giù gli appunti, poi torno indietro. Mi dispiace, penso ci sia già un mix-up, Marguerite ha detto gentilmente. Siet entrambi in lista per stasera, ma il sit-down, il film completo di 6 minuti, e Clara. Questo è grave il segmento ci abbiamo promosso per tutta la settimana. Guardo Iris, gentilmente ma chiaramente. In realtà, l'intera intervista di stasera riguarda tua sorella, la fondatrice ci ha appena venduto la sua azienda per 80 milioni di dollari. Sei pronto per il nostro spot di 90 secondi per la piccola impresa, propria prima della pausa pubblicitaria. Ho ripetuto quel momento più volte di quanto vorrei ammettere, perché non mi sentivo trionfante, come si potrebbe pensare. Per lo più mi sono sentito dispiaciuto per lei, guardando il suo viso riorganizzarsi in tempo real.